Sadakta kabisa, mabibi na mabwana popote mlipo na wasabahi. Karibu ni wapashe yale ambayo yameweza kujiri katika taifa lako tukufu la Kenya. Mimi ni Mr. Eagle 8. Hivi juzi maandamano yalikuwa ni ya bunge la kitaifa, mahala ambapo wabunge walikuwa wanaandamana wakilalamika kwamba no CDF no parliament. Yaani kama serikali haijaweza kuwapea pesa zao za CDF, hakuna kuhudhuria vikao vya parliament, kwa sababu sasa hivi wanaelekea kwenye likizo ya Krismasi, na wabunge hao walikuwa wanataka kuelekea kwenye maeneo bunge yao ili kuweza kupeana basari. Hii leo jinsi ambavyo tunazungumza, tarehe ni 7 mwezi wa 12 mwaka 2023, kule bungeni katika bunge la Seneti mambo yalichemka. Maandamano mengine yameweza kuandaliwa, na yule ambaye alikuwa anaongoza maandamano katika bunge la Seneti sio mwingine ni NANDI Senator wa chama cha UDA, Bwana Samson CHERARGEI. Nani ajui Samson CHERARGEI? Huyu ambaye wamekuwa wakiletana mbio na Bwana Kipchumba Murkomen, akisema kwamba Bwana Kipchumba Murkomen afanye kazi jinsi ambavyo inahitajika. Sasa Bwana Samson CHERARGEI, cha kushangaza, unajua wanatoka the same region, the same county with William Samoei Arap Ruto, na yeye ndiye anaongoza maandamano kule katika bunge la Seneti ili kuweza kureject utawala huu ambao umeweza kukataa kufanya kazi. Bwana Samson CHERARGEI ameweza kutumwagia mtama kwamba wafanyakazi wa kaunti, wafanyakazi wa afisi zao, mpaka hata wafanyakazi ambao ni madereva wa maseneta hawajaweza kulipwa hela zao za kila mwezi. Na ndio maana anasema kwamba Seneti ifungwe mara moja, waende kwenye maandamano hadi kipindi ambapo serikali itaweza kutuma pesa ambazo madereva watalipwa, wale wafanyakazi ambao wanapanguza afisi watalipwa, wapika chai watalipwa. Imefika penye extent wale wafanyakazi ambao wanafanya kazi kwenye afisi za hawa maseneta wametishia kwamba watauza hata vile viti, yale makochi ambayo yapo kwenye afisi za hawa maseneta. Unaelewa kwamba kila seneta yuko na afisi yake jijini Nairobi, na maseneta hawa wanatuambia kwamba kuna facilitation fee ambayo wanapewa na serikali ili kuweza kuhakikisha kwamba maybe wanalipa rent ya zile afisi ambazo wameweza kukodisha. Kumbuka kwamba zile ni afisi ambazo zimeweza kujengwa na watu binafsi, na hivyo basi wakaenda wakarentisha, lazima waweze kulipa rent. Pili, wale wafanyakazi lazima waweze kupewa mshahara wao wale ambao wanafanya kazi katika afisi zile, kwa sababu wale wafanyakazi nao wako na familia za kulisha, wako na watoto kwa mashule. Kuanzia Januari wanahitaji ule mshahara mdogo ambao wanapewa ili kuweza kuhakikisha kwamba wanalipa school fees. Angalau familia za hawa madereva, familia za hawa walinzi ambao wanachunga maseneta, nao wanapata kitu ambacho kinaitwa Krismasi ambao ni bora. Na ndio maana Bwana Samson CHERARGEI ameweza kuitisha maandamano. Ndio nakuambia kwamba utawala ambao uko mamlakani, utawala wa Bwana William Samoei Ruto, sasa hivi utapitia wakati mgumu kuanzia sasa hivi. Kama umeona wabunge wameanza kukataa utawala wa Bwana Ruto, akina wa Mshomba, maseneta kutoka kaunti ya wapi, kutoka upande wa Mlima Kenya, akina wa Matinga wameanza kumsomea William Samoei Ruto moja kwa moja. Wabunge wakaweza kuandamana no CDF no nini, no parliament, ishara kwamba utawala huu unazidi kudidimia. Na si heti hawana pesa, serikali iko na pesa. Serikali iko na pesa, na hichi ndicho kinasababisha mpaka hawa wabunge wanaandamana. Just imagine ikifika penye wabunge ama maseneta wa chama cha UDA wanasema kwamba ni heri waelekea mgomo, kwa sababu wameweza kugundua kwamba mgomo ndio njia pekee ambayo William Samoei Ruto anasikiliza. Wanasema kwamba bwana seneta ama ukipenda speaker wa Senate Amason Kingi aweze kupigia William Samoei Ruto simu, ama ukipenda executive aachilie pesa za facilitation, kwa sababu
our maseneta, they are very sure that the speaker has the president's number. So if the speaker calls the president direct, Bwana Ruto ndiye ako kwenye kile kiti cha kuweza kuamua iwapo maseneta wapewe pesa za facilitation ama wasipewe. Lakini wao wamesema kwamba they should suspend the functions mpaka waweze kupewa pesa hizo. Ningependa uweze kuchukua sekunde yako moja uweze kusikiliza haya, alafu tuendelee mbele uweze kuniambia je, ni kipi ambacho kinaendelea kujiri. Watu wameanza kufumbuka macho kwamba utawala huu hautaweza kuwasaidia. Yes, Senator CHERARGEI. Mr. Speaker, thank you. I raise order standing order number 96. Mr. Speaker, and also with your indulgence, understanding order number 1. As we talk, Mr. Speaker, even as we are happy that the session is coming to an end, Mr. Speaker, we are not sitting pretty with our staff. They have not been paid office operations. The Parliamentary Service Commission have found it not unwise, and it is disappointing that the commissioners are not here, Mr. Speaker. Salaries have been not paid for our workers. Our landlords are closing our county offices across the 47 counties, Mr. Speaker, sir. There is no money. Virtually, the service providers want to auction the Senate furniture that has been put in most of our offices, Mr. Speaker. As we talk, even our cars, Mr. Speaker, when we travel to our counties, might be clamped down and auctioned, and we might making phone calls to your office or your personal number to try and intervene, Mr. Speaker. Mr. Speaker, you saw yesterday when the National Assembly boycotted, they have been assured within the close of business today, their money will be in the accounts of CDM, Mr. Speaker. Why are they discriminating against the Senate by the National Treasury, Mr. Speaker? I want to say, even the tomorrow's morning sitting, we shall not come, Mr. Speaker. And in fact, as we talk today, Mr. Speaker, we are going to work out, Mr. Speaker, because we cannot proceed until, Mr. Speaker, until we resolve this impasse. We are going to cripple the old business that we have, because if there is no money, what business do we have, Mr. Speaker? Mr. Speaker, you know, with the harsh economic times, Mr. Speaker, with the harsh economic times, how can you, these drivers, Mr. Speaker, a lot of small money, Mr. Speaker. When they drive us and they're angry, they can drive us out of the roads and cause accidents, Mr. Speaker. Mr. Speaker, even our secretaries, our personal assistants, Mr. Speaker, can you lead us and listen to our cries, Mr. Speaker? This Senate has ever come under attack in the year 2018-2019. And it is you, Speaker, who led us all the way to Milimani High Court when we were filing against non-concurrence of 24 legislation, Mr. Speaker, by the National Assembly. Mr. Speaker, I would have expected National Assembly to also boycott and be in solidarity with us the way we were in solidarity with them yesterday, Mr. Speaker. But it looks like the small brother, the lower house, will never be in solidarity with the Senate. But, Mr. Speaker, I want to request colleagues. We request that this session be suspended for now. Mr. Speaker, you make phone calls to the National Treasury, because, and also Parliamentary Service Commission, Mr. Speaker, we suspend for 30 minutes. You get a commitment. We go into a recess for another 30 minutes. We agree on how we are going to proceed, Mr. Speaker. Mr. Speaker, under indulgence and the direction leadership, you need to provide leadership on this one, Mr. Speaker. I don't think you will be sitting pretty. I can tell you, you'll have to switch your phone, because we will call incessantly. We will also give your number to our workers, our staff, so that they call and explain the situation, Mr. Speaker. Because vitu kwa ground is different, Mr. Speaker, sir. So as we talk, we have been using our own money to fuel and support most of our workers, Mr. Speaker. Some of them have school fees. Some of them have medical bills to pay, Mr. Speaker. They have rent, Mr. Speaker. You can imagine working to your office and your staff have not been paid. Mr. Speaker, with the harsh economic times, we must be serious, Mr. Speaker. I request that we adjourn this, we suspend this house for 30 minutes, talk to the National Treasury, give us way forward, then we resume the sitting as normal, Mr. Speaker. And I think going into the future, I want to call upon Parliamentary Service Commission. There is no house that is lesser than the other. When the National Assembly speak, they listen. But when Senate speak, ni kama kupigia mbuzi gitaa, Mr. Speaker. We must take a collective responsibility. This Senate has come under attack from 2013, but we have always been resurgent. They should not underestimate us, Mr. Speaker. We look like dormant volcano, but we are going to erupt that it has never been seen before, Mr. Speaker. I expect people like Senator Chute to be on the forefront,
defending us, Mr. Speaker. You had Senator Sifuna yesterday led us in a Kamkunji, and we made a resolution that we shall not sit until we get our dues, Mr. Speaker. It is our right. How can we work, Mr. Speaker? Mr. Speaker, I request that you suspend this sitting and we agree, Mr. Speaker, with all due respect. Senator Osotsi. Mr. Speaker, I want to support the request by Senator CHERARGEI that this is a very serious matter. Mr. Speaker, just like any other workers, we cannot sit here and work if our hearts are troubled. And as Senator CHERARGEI has said, our staff have not been paid, our offices are being locked, and we are not able to pay our bills on the ground because of lack of operation money. And Mr. Speaker, I think we must take a serious action, because this is more than just the money. It is the disrespect by the executive to Parliament. And Mr. Speaker, even yesterday, I was so surprised that a PS... Order, honorable senators. May the senator be heard in silence. May the senator be heard in silence. So, Mr. Speaker, this is disrespect to the institution of Parliament by the executive. They want to give us exchequer when they feel like they want to give. They want to punish us, and this means we will not be able to do our legislative work very well if we are not facilitated. And the Constitution is very clear that the Parliament shall be facilitated. So, Mr. Speaker, I want to agree with my neighbor that we stop this session, suspend this session, you make phone calls. I know the Speaker of the National Assembly did the same, and we have answers before we continue transacting. This kind of disrespect to the Senate and to you, Mr. Speaker, because you are the leader of the third arm of government. You must be respected. Even yesterday I was surprised. A junior principal secretary trying to undermine your office, Mr. Speaker. The Speaker has a right to meet any diplomat, and Parliament all over the world represents the diplomats of that country. In fact, this Senate requires, we need an apology from the Principal Secretary of Foreign Relations, who made some very serious comments on our speaker. Umeweza kusikia mtazamaji wangu wa kituo chako nambari 1 cha Kenyan Media. Just imagine bunge likaandamana, seneti imeandamana. Unaelewa kwamba haya mabunge ndiyo yameweza kushikilia serikali. Kipindi ambapo hao maseneta pamoja na wabunge wanaandamana, jua kwamba serikali imepitiliza, haifanyi kazi yao. Alafu cha kushangaza, serikali inakuja peupe ikituambia kwamba hawana hela, eti kwamba hawana pesa. Na tunajua kwamba utawala wa Bwana Ruto ndio umeweza kuwawekea Wakenya pesa ambazo ni nyingi za taxes. Yaani utawala wa Kenya kwanza ndio unawatoza Wakenya ushuru ambao ni mkubwa tena zaidi tangia taifa hili lilipoweza kujinyakulia uhuru. Kipindi cha Rais hayati Mzee Jomo Kenyatta hatukuwa ama ushuru mkubwa wa kukua, Moi ushuru mkubwa wa kukua, Kibaki ya ushuru mkubwa wa kukua, Uhuru Kenyatta ushuru mkubwa wa kukua. William Ruto yeye ndiye anatoa zaidi ya 16% ya tax. Uhuru was just taking 8%. William Ruto is just taking 16% taxes. Na ndiye analia kwamba hana pesa ambazo zinaenda kufanya maendeleo kwenye CDF. Hana pesa ambazo zinaenda kufanya kazi katika maafisi kama haya ya maseneta, maafisi za madereva wa maseneta pamoja na mambo mengine. And you just want to tell me that now you have hopes that this government is going to lower the cost of living. So watatuambia kwamba hakuna pesa za kuweza kulower cost of living. Then there are some of the Kenyans wenye wanatetea hii serikali kama inasema kwamba haina pesa. Uko sure wataweza kureduce taxes? Tusemezane tu kweli. Uko sure? So
hata maseneta na wabunge wamegundua kwamba kitu ambacho bwana William Samoei Ruto peke yake anasikiliza ni maandamano. Nasikia mgomo, jinsi ambavyo umeweza kusikia huyo seneta Cherargei pamoja na wenzake Osotsi wanatuambia kwamba kitu ambacho William Samoei Ruto anaelewa peke yake ni maandamano. Maandamano ya kuja kwenye seneti ndiposa apige simu pesa ziachiliwe kwa wakati. Anyway, wazo lako mtazamaji ni lipi? Unaona sasa mpaka wabunge pamoja na maseneta wa chama cha UDA chake William Samoei Ruto wameamua kwamba kitu ambacho bwana Ruto peke yake anasikiliza ni maandamano. Kama sio maandamano, hiyo ni kupigia bwana William Samoei Ruto kelele tu, ama kupigia bwana William Samoei Ruto gitaa ili aweze kulala. Sema nasi mawazo yako. Unaona hii serikali itaokoa mwananchi? Narejea na mengi tena zaidi. Jina langu nafahamika kama Mr. Eagle 8.